woro amaluki fomu bo amira amanga amavile voti ditambara amakinga Kyagulanyi obinini pei amadu fomu dabo akotibo vini akotibo one duchu dutua wando wagamu form watika binu ki protest vote. Tumetoka tunaondoka leo nyinyi wa Jesi ni wote from border to border. This is the time to redeem ourselves in practice. Women, children, elderly, the whole of Uganda. They lie. Actually, the whole of northern region and beyond, and the women. Here we are with the forms, and we have begun this trail of reclaiming our dignity, humanity, identity, and the Uganda that we want, the new Uganda. Thank you so much. Let's join this trail. We have put the first step. There was once a man who invented the locomotive and was telling the woman, his wife, that this thing is going to move. The wife was saying, sometimes we doubt a lot. That this thing can't move. He says, no, it will move. So when it started, she said, will this stop? So it is now time for us to prove that this thing has started. It is a locomotive. It is the umbrella that is our sign, our symbol, and we're in it together. That's why today, as women of Northern Region, having endorsed our president, we are here in person. Our default, apoyo, wachakoba, yoleng, apoyo mater. Woro. Ladies and gentlemen, members of the press, we are really delighted to be here today as we embark on this protest vote. That is our strategy. And as we told you people when we unveiled our president's portrait the other day, our campaign slogan is a new Uganda now. A new Uganda now is what we are going to be preaching to the whole country. We are glad that this morning we've picked forms for our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is definitely the man who we have trusted as the people of Uganda to usher us into a new Uganda, which we've been talking about. And we call upon the people of Uganda to join this cause. The last time you joined us massively, they rigged, they did all sorts of things, but we have come with new energy to continue this struggle and push it forward. This process has started, and you can see all of us are here excited to go on the front line to collect signatures, to go out there and campaign, and to ensure that our president ultimately gets the victory that the people of Uganda will have given him. But you know that it is a challenging journey. You remember the last time we picked forms like we have now, and a few days later, after going through a lot of work to fill them, the military and police raided our headquarters and stole those forms, stole money and all sorts of things. We hope they are not planning to do the same thing now. But we also want to tell them that regardless of what they do, like Mama said, we are a locomotive on the move. And so nothing is going to stop us, nothing is going to derail us. The last time they did it, they took away our forms and people were able to come in very, very quickly and give us new signatures, and were able to nominate our candidate. And of course, they have been doing all sorts of things, as you can see. But we are telling them that we are watching and we shall be following. Basiwo ne banyabo, olunaku lwaleero tuli basanyufu nti newankubadde ffe nga NUP bwe mukimanyi tuli mu kukungubaga olwa munnaffe Marinos gwe tugenda kuba tusabira akawungezi ka leero, naye era tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Signatures zino ze basabye ffe nga NUP tusobola n'okufuna emirundi nga 1000 kubanga buli omu abadde yeesunga abaagala tubaleetere forms zino era tujja balaga. Abamu tugenda zireeta mu lwatu ng'ensi eraba
awalala tugenda kukozesa rubber of style okulaba nga forms zino zibatuukako kubanga tumanyi zonna singa tuzireeta bwe tutyo bayinza okukola kye bakola luli bwe baraidinga oba bwe balumbagana ekitebe kyaffe ne bazitwala ze twali tukungaanyiza ne batwala ssente engoye ze basangayo za NUP n'ebirala byonna byonna era katusuubire ab'ebyokwerinda si enteekateeka gye balina era okuddamu okubba signature z'abantu baffe ze bajja kubanga batuwadde so buli omu bw'olaba signature form zino nga zikutuukako signinga as long as olaba werinnya waggulu Kyagulanyi Ssentamu Robert ne National Unity Platform so tusimbudde protest vote etandikira wano oba akalulu k'okwekalakaasa nga bwe tuze tubagamba si ka kinyumo wabula twagala kukyusa ensi yaffe tusobole okuleetawo Uganda empya kati gwe mulamwa gwe tuliko gwe tugenda nako mu kulonda okwa bonna mwebale nnyo ebine twejala onfe betugenda osaba sente za campaign naye kabireko bana yamusharinga nakulira fundraise only to emphasize that our experience with these processes is that we have always been disrupted by the security services and all associated groups. We want to assure the people of Uganda that we are prepared and that no disruption will derail us or stop us. That the people of Uganda have two options: surrender or fight to victory. And for us of NUP, we have chosen to fight to victory. And we encourage those that do not have the morale to gather all the morale and courage. Like my colleagues have mentioned, the train has set off and it will only stop when we have taken power and we are in the seat to transform the lives of the people of Uganda. Bayibuli egamba nti omuntu omulungi wakulembera abantu basanyuka naye omubi abantu bakaaba. Leero tuleese omuntu omulungi nga tumanyi bulungi nnyo nti akalulu agenda kukawangula kubanga Bayibuli era Proverbs 18 egamba nti akalulu ke kaawula ab'amaanyi abeesimbyewo gwe tuleese w'amaanyi awo no mutulinde Katonda b'omukisa katusabe kitaffe taata omulungi nannyini ggulu tuleeta pulezidenti waffe mu ngalo zo leero tupiikinze empapula era tumanyi bulungi nnyo nti Katonda waffe ogenda ziteekako amaanyi go tukusaba Mukama Katonda wange nawe tuzikimye era tufune obuwanguzi twagala Uganda egenda okubeera y'Abannayuganda Uganda egenda okubeeramu enguudo enkole Uganda egenda okubeeramu abasawo malwaliro eddagala malwaliro amasomero gabeeremu abasomesa era n'ebizimbe bizimbibwe kitange twagala Uganda wagenda okubeera human rights taata Mukama Katonda nga mulungi nannyini twagala Uganda egenda okubeera ne rule of law tukwebaza kubanga ekyo genda kikola ng'oyita mu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamemba ba palamenti bonna abagenda okulondebwa kubanga ffe tugenda okusinza mu nnamba ekitiibwa ndetendo bikujje mu Kristo Yesu. Okay, so maybe finally Omulodi todduka nnyo era tuli mu kibuga kyoseko. This side. Finally, the National Unity Platform going to come and collect these forms for our presidential candidate. We are here today to do exactly that. My colleagues have said almost everything we really had to say. However, we want to appeal to, and very strongly appeal to security outfits out there, police, the military, UPDF, and all those different outfits. We know you might have a candidate of your liking, but give the people of Uganda a chance to determine who they want to lead them. Yeah. An election is a process. It does not happen on just the election date itself. No, it's an entire process, and this is part of the process. We are going out there to collect signatures. Our hope is that our people who are going to be collecting signatures will not be disrupted out there. Yeah. When campaigns do kick off, we hope that these security fellows, who sometimes become overzealous, will keep their calm to let everybody go out there and campaign and speak to the people, so that the people ultimately get to decide who they want to lead them. We hope there will be no killings, no abductions, no arrest and brutalizing of people simply because of a campaign.
people have always said, you know, are we committing to a peaceful election? That's what we did even the other time. Unfortunately, brutality was meted upon us. We hope that will not happen again. We are happy that the Electoral Commission has received us nicely here. Our hope is that there will be neutral arbiters, that there will be neutral referees, like a referee gets to be in a game. We know that some things, you know, might be above the Electoral Commission. For example, when the military and so on mete out violence upon us, our hope is that the referee will blow the whistle and say, you have tackled your opponent badly. Our hope is that the Electoral Commission will not keep quiet, even when they're not the ones who command the military and so on. But as a referee, when you see your players being tackled badly, being beaten up and so on, you blow the whistle and say, hey, that's a bad tackle, this is wrong. That's what we expect of these neutral arbiters that we have subjected ourselves to. Otherwise, our hope is that the people of Uganda will participate in this process and come out to vote like never before in large numbers. When you stay at home and don't vote, you have actually voted in a way. Abantu bangi babadde batubuuza nti NUP mukimadi form empapula za presidential candidate wamwe tutuno tuze olunaku olwaleero. Twagala okwebaza bannaffe aba Electoral Commission batwaniriza bulungi empapula ne bazituwa, era tubasaba nti mu kalulu ke tugendamu nga diifuli bwabeera babeere badiifuli abatalina ludda lwe bagwako. Diifuli bw'olaba ng'omuzannyo omu bamutemye ekkuuli oba bamutakulinza obubi ng'ofuwa firimbi ng'ogamba nedda gwe kyokoze kikyamu. So yes, tumanyi nti aba Electoral Commission abakakiiko si be baduumira amagye naki, naye bw'olaba ab'amagye n'abalala security nga bakola effujjo ku bantu b'obuvunaanyizibwako, fuwa efirimbi ogambe nti nedda kino kikyamu, kino nedda kikkirizibwa. Kitusuubira mu bannaffe aba Electoral Commission, katusuubire ekyo ekijja okubeerawo. Akalulu tekabeera ka lunaku olwo lwennyini lwe tukasuula. Ebeera process, era neeno eri part of process eyo. Katusuubire nti bannaffe bamukwata mundu ab'amagye jaati n'abalala okusookera ddala tebasumbwa abantu baffe abagenda okujja eyo okunoonya emikono mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ate ne campaigns bwe zinaaba zitandise, katusuubire tebagezeeko kutulemesa nga bwe twabiraba mu kalulu akawedde. Abantu battibwa, bangi ne basibibwa, bangi ne bafuna ebisago. Katusuubire nti mujja kuleka bannayuganda basalewo, kubanga bannaffe bali mwe mugezaako okulwanako bagamba nti b'amaanyi mu bantu. Kale abantu basalewo ani ow'amaanyi. Katusuubire tewajja kubeerawo fujjo likolebwa, akalulu kabeere ka mirembe, bannayuganda basalewo ani gwe baagala abakiikirira abakulembere. N'ekirala tusaba bannayuganda twetabe mu nteekateeka zino. Tubasaba mutuwe emikono, niye n'akaseera k'okulonda kalulu katuuka, banne muveeyo mulonde. Tuveeyo tulonde. Bw'osigala ewaka n'ogamba nti nze tebinkwata kuba akalulu kange tekalina mugaso, munnange bwe batolonze oba olonze mu ngeri emu oba endala abalala bakulondera. Tusaba bannayuganda yonna gye tuli tuveeyo tulonde, twetabe mu process eno. Ffe nga bwe tugamba nti kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje. Tojja kabanja nga tewakalonda. So tusaba ffenna tuveeyo twetabe mu nteekateeka zino. Kale, mwebale. Yes, sir. My name is Ssenyonyi from the Monitor. We would like you to paint for us. You're the one. We'll speak to you on phone. Call sometime. Yes, sir. You could paint for us the picture of the new Uganda. What is in the new Uganda you paint? In Uganda, the SG talks a bit about that, but of course in the coming days we are going to unveil our manifesto. The new Uganda that we are talking about, first of all, in the previous campaign, our slogan was a new Uganda. For this particular campaign, we are saying a new Uganda now. It's more urgent than ever before. We want a new Uganda. What does a new Uganda look like? Where people go to public hospitals and they get treatment, they get attended to. Where our roads are in good shape because the money, the resources are available. Where our children go to these UPE public schools and they get quality education. A Uganda where young people who have been through school and all of that have opportunities available to them. A Uganda where all Ugandans are equal before and under the law. A Uganda where there are no human rights violations, where there is justice, where leaders are accountable to the people that they serve. That is the kind of Uganda that we are agitating for. And we are saying we want that new Uganda now. It is very urgent, extremely urgent, and that's the clarion call we are making.
tugamba nti akalulu ke tugendamu twagala Uganda empya kaakano kaakati. Akalulu akawedde slogan yaffe yali Uganda empya, ne ku luno twayongeddeko Uganda empya kaakano kaakati, Uganda empya, a new Uganda now. Kubanga kiri agent tugamba nti nedda tukyagala kaakano. Uganda empya efaanana etya eyo, abantu nga bagenda mu malwaliro nga waliyo eddagala, waliwo abasawo okubajjanjaba. Tebetwala abaana baffe mu masomero aga UPE, abaana bafuna obuyigiriza obutegeerekeka. Enguudo zaffe infrastructure ne zikolebwako kubanga ssente weeziri ezo ezibbibwa. Uganda empya ng'abantu ffenna tugondera amateeka, oba oli mukulembeze oba wenkana otya, naye ng'amateeka ffenna gatutwala nga teri kutulugunya bantu, ng'abakulembeze tuli accountable nti abantu abaatulonda oba wa bodaboda oba mwavu oba ki, naye gwe omukulembeze n'omanya nti kakati oyo ye boss, omuntu oyo nina okubeera accountable gy'ali, omuntu oyo nina omukulembera obulungi. Uganda empya eyo gye tulwanira okubeera nayo, era kyovudola tugamba nti twagala Uganda empya kaakati. Thank you. Atamukubiddeko mu ngalo musaasi. Mbeera yeeyo twakedde ku kitebe kyaffe ekya ira mukavule naye yankwado tewali kyali valida enda kukuteekako. Yes, mbadde mbaga twakedde ku kitebe kya Electoral Commission kubanga topikinga nomination forms ne forms ez'emikono zetugenda oba nga tukozesa mu ku nomination day ya president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukulembeddwamu lo Honorable Ssenyonyi SG, National Treasurer Shana Benjamin, never Deputy Presidency, aba National Unity Platform. Tuzifunye forms kati step eddako egenda kuba ya kunoonya mikono egyo. Ropo abasabye nti bwe ziba tubuukako bana emikono mugituwe, because tekimanyi bonna buli omu ayayaana kuwa NUP mikono kwa pulezidenti waffe, naye temukoma okwo kalo tulina okukanoonya nga e process obudde buno gituyinza okuga nti yeriwo tukalonde process eddako ennaku z'omwezi 12 neka 2026 mu January kakuuma yeddakaawo then esembayo ejja kuba yakkabanja singa baddamu oba oli awo abo abasajja kye baakola temuli target audience banaye tubajja ku peegi y'abendi entinga ebyekisiru n'enkuyambako kusawooja byebyo tugenda bate tusukkawo ebisigadde tugenda kupost to uploadingayo content mujaba mubifuna byebyange sigadde nze Motive Kasaga.
balabika baweddeyo aba regime n'abasabye bakomentinga ebyekisiru tuba blocking. Ojja sasulayo ko ka delivery fee.